هنبلش فيها. طيب هلا المحاضرة الماضية we started talking about the alkylating agents. All right, and if you recall, let me just go back to those slides. If you recall, حكينا عن specific sites اللي usually بيصير في عندي alkylation, which are nitrogen number 1, nitrogen number 3 in adenine, and in some cases كمان nitrogen number 7. In particular, most of the alkylation بيصير عندي على nitrogen number 7 in guanine. As for cytosine, the one that has high electron density is nitrogen number 3. Okay. هلا the consequences of such alkylation, if you recall, إنه بيعمل let's say as if covalent binding ما بين strands or within the same strand, which we consider usually cross-linking. هاي بالذات إذا كانت عندي alkylating agent has two electrophilic sites. هلا إن كانت هاي covalent bonds of this alkylating agent in between two opposite strands in DNA helix, this is called interstrand. As for إذا الالكيليشن صار عندي على نفس الستراند احنا بنسميه interstrand cross-linking. هلا such covalent binding وكأني أنا عم بعمل stabiling لل DNA helix, which will prevent the unwinding that is very necessary for both the replication وال transcription. Another thing اللي ممكن يصير عندي mispairing. هلا due to changing tautomerism equilibrium مثلا بحالة الجوانين الاميد جروب اللي normally بتكون موجودة in the form of an amide. إذا صار عندي alkylation لنيتروجين number 7 بصير في عندي shift بالاequilibrium where this enol form is the one that will be favored, which will leave this nitrogen of, instead of being hydrogen bond acceptor and hydrogen bond donor, بتصير فقط عندي hydrogen bond acceptor. And the pair اللي usually أو the nucleic base which usually pair with guanine normally مقابل هاي النيتروجين بيكون أنا عندي also a hydrogen bond acceptor. For those two being opposite to each other, hydrogen bond acceptor means that there will no hydrogen bond interaction ما بينهم, which will weaken the pairing اللي بيكون ما بين السيتوسين والجوانين, وبالعكس بصير عندي الثايمين more compatible to guanine في هاي الحالة, which means إنه راح يصير في عندي faulty proteins due to mistranslation. Another thing حكينا عنه بس حكيت لكم إنه ما راح يكون داخل في الامتحان لأنه simply ما بدنا يعني let's say we went over it بس such details مش مطلوبة منكم, which is alkylation leads eventually to weakening the bond between the nucleic base with deoxyribose, which will facilitate the breakage of that bond. That consequently will eventually lead to the breakage ما بين ال DNA أو within the DNA strands. هنا أول group, which was the first, let's say, introduced alkylating agents in the market اللي هم nitrogen mustard و in particular chloromethane أو another name for it اللي هو الميكلوريتامين. Okay, me stands for the methyl, chlor because I have, let's say, chlorine groups, eta for the ethyl groups that is attaching the chlorine with the amine nitrogen. Now, this compound was developed based on a war gas which was used in World War I واللي هو sulfur mustard. A simple modification بالstructure اللي عملوه إنهم they've changed the sulfur with a nitrogen simply to make the compound يعني liable إنه to formulate salt out of it, بحيث إنه إذا عملته أنا in the form of a salt, in particular hydrogen chloride salt, معناها I can prepare this compound or I can have this compound in the form of a solid. بعكس الsulfur mustard اللي only present at room temperature in a gaseous state. Very hard to administer gaseous drugs. هلا بدنا نحكي عن mechanism of action of nitrogen mustard. Okay, طيب. Let me explain على هالسلايد شو بيصير عندي بالضبط. Okay, and then we will go over everything that we will be discussing in this slide بالسلايد اللي بعده بيكون واضح إن شاء الله بشكل أحسن. هلا nitrogen mustard, is there any atom that is considered a nucleophilic?
هل في أي آتم أنا بعتبرها نيوكليوفيليك؟ مالكم يا جماعة؟ هل في آتم أنا بعتبرها نيوكليوفيليك؟ يعني في عليها مثلا lone pair that this atom is willing to donate or to give away? This nitrogens besides being basic also تعتبر النيتروجين وبالذات الأليفاتيك nitrogens أو الأليفاتيك amines اللي بيكون عندي lone pair of electrons localized, these are highly nucleophilic. طيب, do you see in the compound any electrophilic carbon? يعني carbon that may have a partial positive charge لأنها مرتبطة مثلا بجروب عم تسحب منها electrons inductively والbond تعتبر weak جنب الكلورايد. بالضبط. So those two carbons in here, since إنه الcompound symmetrical, that carbon is considered a partially positively charged, simply because that chlorine withdraw electrons inductively. وadd to that, usually إحنا ما it's not well represented in drawings. بتكون الباند ما بين الكربون والكلورين large أو آسفة long. Being long معناها relatively speaking that bond is weak. الكلورين آسفة can leave as a chloride أو in other words it's a leaving group. Okay, which means إنه this carbon is prone to attack from nucleophiles بحيث إنه هاي الباند ممكن تنكسر بسهولة. فاللي بيصير ببساطة إنه in this compound this nitrogen أو lone pairs of electrons lone pair آسفة on the nitrogen can attack this carbon a backside attack وبتطلع عندي الكلورايد أو الكلور in the form of a chloride. شو بيتكون عندي؟ الكلورايد لا الهيلايد طلع as a chloride أو الهالوجين طلع as a chloride. Is there any new covalent bond اتكونت؟ يعني هاي already عشان نرسم الكمباوند زي ما هو. This is carbon 1, this is carbon 2. Okay. هل في any new bonds that were formed now ما بين النيتروجين أو in this compound؟ لما تطلع الكلورايد راح يجي شيء مكانها. Yes واللي هي إيش؟ يعني هاي الكوفالنت بونز اللي راح يعمل كوفالنت بوند. بالضبط ما بين النيتروجين. Yes بالضبط. It will become a cyclic structure. A new covalent bond ما بين النيتروجين وما بين الكربون نمبر 2 will form. اوكي already الباند ما بين الكربون والكلورايد انكسرت والكلورايد طلعت with the two electrons of this bond. يعني احنا by the way هاي اللاينز اللي بنرسمها هي عبارة عن bonds which are formed by two electrons. The two electrons coming from the nitrogen attacking the carbon in here as if that nitrogen with its lone pair has formed a bond بينها وبين الكربون. اوكي طيب هلا النيتروجين يفترض يكون عليها 5 electrons بمعنى 1 2 وكل باند بعتبرها او كل باند which is composed of 2 electrons بعتبر انه نصهم واللي هو 1 electron ملك للنيتروجين. So 1 2 3 4 5. Okay هلا already in the compound in here النيتروجين has donated its lone pair or one of the electrons of the lone pair to this carbon in here to form this covalent bond. Okay هل بهالستركتشر اللي هون برسم lone pair على النيتروجين؟ لا تمام لأنه اللون pair already now is involved in this covalent bond. طب خليني أعد هلا النيتروجينز اللي الإلكترونز اللي belong to nitrogen 1 2 3 4. بما إنهم 4 وكأنه هاي النيتروجين خسرت إلكترون فعشان هيك when drawing it you should draw a positive charge on the nitrogen as if it has lost an electron. It will become now positively charged. Okay طيب هلا احنا بنعتبر انه carbon 2 here is electrophilic. طيب in this intermediate formed is carbon number 2 still electrophilic؟ لا. ليش؟
طلعوا اسحب منها النيتروجين. النيتروجين. بالضبط، النيتروجين is an electronegative atom. اوكي، يعني وايفن more than الكلورايد. فتخيلوا هي عم تسحب الكترونز من الكربون، وadd to that انه هي هلا عليها a positive charge which means انه it's dying to have its, let's say, electron back. فالwithdrawal of electrons بيكون very high من هاي النيتروجين that is positively charged. فهاي الباند بتكون even way more polarized than this bond ما بين carbon number 2 والكلورايد. طب what about 1؟ برضه نفس الشيء. Yes, because it's a symmetrical compound. يعني لو أنا بدي أرسم line هون 1 and 2 they have symmetrical environment around them. فboth 2 and 1 have equal electrophilicity. طيب can you, let's say, give me another reason ليش إحنا بنعتبر هالcompound highly electrophilic even more than what we have started with? Besides إنه النيتروجين positively charged رح تسحب electrons بشكل قوي جدا من carbons 2 و 1. لأنه مثلث في strain. Yes. هلا بالضبط, because I have bond and angle strains which will make such a structure highly strained dying to be opened. يعني أي شيء can be أو can easily, let's say, open it. Okay. طيب هلا if you recall بأول محاضرة حكينا إنه it's يعني it's important for you إنكم تميزوا ال common names for ring structures that we see in drugs. Do you know the name of this ring? لما تكون 3-membered ring that has nitrogen. أزيدين. بالضبط it's aziridine. Okay. هلا الأزيريدين لما تكون positively charged, should I add a suffix or a prefix that should indicate that the nitrogen is positively charged? يعني if you recall بالorganic chemistry مثلا. azidinium يعني. بالضبط. So it's aziridinium ion. Okay. So the aziridinium ion is the intermediate that is formed from this nitrogen mustard, which is responsible for alkylating a DNA. Okay, so that's the species that is generated in vivo, all right, that will alkylate a DNA. تمام? Let me show you in the next slide what exactly happens. As I've mentioned, the chloromethane, the nitrogen in here being nucleophilic, can easily intramolecularly attack this carbon وبتطلع عندي الكلورايد وبتكون عندي الأزيريدينيوم ion. Now the aziridinium ion, those 2 carbons in this structure, are highly electrophilic, subject to attack from any nucleophiles, by the way, مش بس ال DNA. يعني الأزيريدينيوم جزء قليل من الدوز اللي بتنعطى IV ولازم ينعطى IV لأنه ممكن يتفاعل مع المي، ممكن يتفاعل مع البروتينز، anything that is nucleophilic ممكن يتفاعل معه. A very slow أو خلينا نحكي a very low percent of the drug can reach the nucleus and interact with the nucleic bases of the DNA. What is found is that chloromethane mostly is attacked by nitrogen number 7 and guanines, as I have mentioned. يعني most of the alkylating agents بصير لها alkylation أو بتعمل alkylation لnitrogen number 7 and guanine. لما يكون في exceptions definitely رح نحكي لكم إياها. هلا when the nitrogen attack either carbon 2 أو 1 أو حتى لو سميتهم 1 و 2 it's the same. بالآخر اللي راح يصير okay, breakage of this cyclic structure, because when the nitrogen attacks these electrophilic carbons, هلا هاي النيو covalent bond اللي راح تتكون ما بين nitrogen number 7 in guanine and carbons 2 or 1 in the aziridinium، مقابل هاي الباند اللي راح تتكون راح تنكسر عندي الباند ما بين that carbon والnitrogen, where the electrons of that bond will now reside on the nitrogen وبترجع عندي النيتروجين neutral. اوكي، فحتى to keep in track على اساس انه ما نخربط شو بالضبط صار وكيف نتج عندي, let's say, this alkylated form of DNA, let's number this carbon 1 2, all right, so this is 1 2, that's the new covalent bond formed ما بين nitrogen number 7 in guanine, and the bond that was between 2 and nitrogen is now broken. ولأنه electrons are back to the nitrogen, that is why this nitrogen now having 5 electrons or owning 5 electrons, it will be back in neutral.
اوكي. هل هالكمباوند برايكم رح يعمل كروس لينكينج ولا فقط مونو الكيليشن؟ شو رايكم؟ بيعمل دكتور. يس. هلا again النيتروجين when being neutral again it will be nucleophilic again, and since I have still another electrophilic site رح يرجع ويتكون عندي ازيريدينيوم ايون again. هلا ممكن هالازيريدينيوم ايون يصير له for instance attack من الووتر بحيث انه فقط يعطيني mono alkylation. اوكي. او ممكن انه that second azeridium ion intermediate يتكون بيرجعوا بيصير له attack from another nitrogen او يعني in any nucleic base such as على سبيل المثال another guanine which will give rise into a cross linking. ومostly بيكون interstrand cross linking يعني guanines from two opposite helices. اوكي. طيب هلا again due to the high nucleophilicity of this nitrogen, that is why, as I have mentioned, this alkylating agent needs to be given intravenously only. وأحيانا in some cancer types كانوا يعملوا injection للدرug directly in the vicinity of the solid tumor على أساس إنه نقلل as much as possible تعرض الالكيليتنج agent للووتر، لأنه as I have mentioned الازيريدينيوم ion formed بيكون عندي very reactive، ممكن يتفاعل مع anything nucleophilic such as for instance الweak أو الwater which is considered a weak nucleophile. Okay. هلا bearing this in mind, chemists have tried to alter the structure of a chloromethane بحيث إنهم يقللوا من الnucleophilicity of the nitrogen. طبعاً still إنها تكون nucleophilic enough إنه يتكون عندي الأزيريدينيوم، لكن at the same time ما يتكون بريت عالية وبسرعة عالية بحيث إنه for instance يتفاعل مع المي. يعني يتكون الأزيريدينيوم بس إنه the rate of the azeridium ion formation أنا بقللها. بهاي الحالة راح أعطي للدرug enough time if for instance given orally أو حتى كمان عن طريق ال IV enough time to reach the nuclei ويعمل alkylation للDNA. طيب برأيكم إيش الapproaches اللي أنا ممكن أعملها أو structural modifications اللي أنا ممكن أعملها بحيث أقلل من nucleophilicity of this nitrogen؟ حط الكترون جروب مكان المثل أقوى منها يعني. Yes, such as what مثلا؟ Yeah, that's absolutely the right approach to do so. To add NO2 withdrawing a group. هلا ال NO2 طبعا besides إنه I think synthetically it's not a feasible way to prepare such a compound. It's a very strong let's say يعني خلينا نحكي very strong electron withdrawing group ممكن يعمل لها diminishing للnucleophilicity of this nitrogen بحيث انه ما يتكون اصلا الازيريدينيوم ايون. إذا هيك بنخلي في كربون بيناتهم ونحط إشي تاني يعني زي النيتروجين أو كربوكسيليك أسيد أو إشي زي هيك. Like this for instance. يعني نيتروجين أحسن يعني لو كانت NH2 يعني إنه بس ولا بعيدة يعني. هلا يعني ممكن you may think of that. Still high bonds relatively weak يعني it's subject to metabolism by metabolizing enzymes. In that case راح يكون electron withdrawal only via the inductive effect. But it's let's say a rational approach. What else? شو بتتذكر من organic waste which lowers nucleophilicity وبرضه كمان basicity of nitrogens. أوكي بنزين. بنزين بالضبط. ممكن نحط سبيسر دكتور. ايش عفوا؟ انه ممكن نحط سبيسر يعني بين الالكترون withdrawing جروب وبين النيتروجين. ممكن زي as he has mentioned انه مثلا ممكن احط انا نيتروجين، اذا حطيت such a spacer مثلا او كاربون بصير الwithdrawal فقط via the inductive effect، نوعا ما بيكون ضعيف. اوكي هلا ممكن what they have تفضلوا.
لو حطينا مثلا الكترون دونيتنج جروب، لا المفروض الان بتصير عندها density of electrons اكثر، فبالتالي بتبطل الكترون نيجاتيف من الكلور. يعني هلا بس if من you الكلور. okay if you would add an electron donating group بحيث إنها تزيد من nucleophilicity of this nitrogen, the rate of the aziridinium ion formation بتزيد to a point إنه ممكن الدرج أصلاً يصير له almost deactivation أو inactivation قبل ما يوصل للنيوكلياي. Definitely you will need something that is electron withdrawing group. Okay, the one that they've tried, the approach that they've tried, which proved to be very beneficial, اللي هي addition of a benzene ring to the nitrogen. Okay, still high in nitrogen, still has some nucleophilicity enough إنها تعطيني eventually الأزيريدينيوم ion، لكن الريت بيكون عندي أقل في هاي الحالة. this will give the drug enough time to reach the nucleus ويتفاعل مع DNA. such drugs actually can be given orally. هلا الكلورميثاين ما بينعطى orally لأنه in that case الووتر اللي موجود عندي في GIT very long time that is needed for the drug to be absorbed, it will subject the drug to لما يتكون عندي الأزيريدينيوم ion to higher chances of interacting with nucleophiles such as مثلا الwater, the proteins and so on. But if you attach to the nitrogen an electron withdrawing group such as for instance the benzene, that benzene or that phenyl group will withdraw electrons via resonance. يعني كلنا بنعرف إنه that nitrogen الإلكترونز اللي عليها when attached directly to a benzene do participate on with those pi electrons in delocalization or resonance. Such a resonance will highly lower nucleophilicity to the nitrogen بحيث إنه ما يكون very reactive أو rate of the aziridinium ion formation بقل عندي, which will give the drug enough time to reach the nuclei without being deactivated. Okay, طيب this part in here looks like what? بالملفلان هي مكتوب فوق يا جماعة. Looks like phenylalanine, which is what phenylalanine? What is phenylalanine? Amino acid. Exactly, it's an amino acid. Such a design, besides طبعا إنه adding a benzene ring للnitrogen to lower its nucleophilicity, they've added phenylalanine in particular لأنه كانت في دراسات في ذاك الوقت إنه melanoma cells, okay, had high levels of melatonin, which is synthesized from phenylalanine. So they proposed that melanoma cells, and they've designed this drug to specifically treat melanoma, proposing إنه melanoma cells they for sure need much more amounts of phenylalanine, يعني they uptake الphenylalanine بدرجة كثير أكبر من الnormal cells. Okay, so they presumed إنه if you would attach a phenylalanine-like substituent to this alkylating agent, معناها this drug will be selectively taken by melanoma cells. أو بمعنى آخر بيصير عندي selective distribution أو uptake of this drug by melanoma cells simply based على الفاct إنه they have higher demands of phenylalanine لأنه بيحتاجوا الphenylalanine as a precursor to synthesize melatonin. Okay. لكن what studies have shown later, يعني it's a very nice rationale للdesign, لكن what they found out later إنه actually this is not specific or this drug does not concentrate in melanoma cells or does not selectively distribute in melanoma cells. يعني generally speaking, يعني in other words, it's not selective as proposed to melanoma cells. لكن these drugs
الميلفلان والchlorambuthyl having this benzene ring attached to the nitrogen lowers its nucleophilicity, which allows for administering those drugs orally. لأنه عم نقلل من الريت of the aziridinium ion formation. كلهم by the way بيشتغلوا بنفس الميكانيزم. بتكون عندي aziridinium و that aziridinium is the one responsible for alkylating the DNA و in particular cross-linking the DNA. طيب, look at this one. What is the group that is attached to the nitrogen? Uracil. What is uracil? nucleoside. Yes, it's a nucleic base. Do I consider uracil electron withdrawing? هل بتسحب electrons من هاي النيتروجين؟ Yes. Yes, inductively ولا via resonance ولا برأيكم via both? Both. Yes. both. بالضبط both. هلا لاحظوا انه انا في عندي hetero atoms oxygen nitrogen okay that can withdraw electrons inductively from the nitrogen okay. هلا اللون pair can resonate with what? اي pi system اللي بيعمل resonance مع النيتروجين here. يعني لو انطلب منكم ترسموا resonance structures of uracil mustard من وين احرك الالكترونز ولوين؟ للنيتروجين. من النيتروجين دبل بوند لوين؟ بيناتهم. النيتروجين باتجاه الدبل بوند exactly. So it's with this one. All right. Can you think of any other resonance structures? يعني لو أنا بدي أرسم ال resonance structure راح يكون بهالشكل. Can I still move the electrons even more? أكيد. وين؟ بأي اتجاه؟ حينعمل دبل بوند أول شيء مع النيتروجين اللي تحت هناك اللي شو اسمه اللي بالسايكل. This one? أيوة. Okay. هلا just let me think of something. Hold on. هلا I would oppose to that. لأنه مو هيك ولا كيف؟ راح لا يعني النيتروجين راح تعطي شو اسمه الالكترونز الموجوده عندها للجنبها اللي على اليمين، وبعدين كمان الدبل بوند تبعت الاو راح تروح لعند النيتروجين ويصير على الهاي ماينس تشارج، مش زي هيك. هلا within the ring بصير في عندي many resonance delocalization. مثلا اللون pair of electrons ممكن يعمل resonance مع هاي الكربونيل، ممكن يعمل resonance مع هاي الكربونيل. that lone pair غير هدول شيء ثاني. Yeah, but what I was referring to اللي هو resonance that will withdraw electrons from the nitrogen mustard nitrogen itself. اللون pair اللي هون. هلا the only way is via moving the electrons in this manner where I will end up with a negative charge on this carbon. Other than that لا. يعني هاي فقط الباي سيستم الوحيد اللي ممكن يسحب electrons من هاي النيتروجين. اوكي؟ هلا ما بتكمل لهون، يعني غلط انه انا ارسمها بهاي الطريقة. اوكي، يعني انه احرك الالكترونز من النيتروجين لهاي الكربون الباي الكترونز، اخليهم يكونوا دبل بوند ما بين هاي الكربون والنيتروجين، لانه اوريدي هاي النيتروجين الاوربيتال اللي فيها اوريدي فيلد، فit will not let's say الالكترونز ما بتحركوا باتجاهها، already filled، ما في space انها to accommodate any extra electrons. Okay, so for this compound, the only movement of electrons is from the nitrogen to the carbon that is directly attached to it with pi bonds لهاي الكربون. لكن still the overall effect إنه the electron withdrawal via the inductive effect, the electron withdrawal via resonance, even though it's from a double bond, is enough to lower the nucleophilicity of this nitrogen in order to lower the chances for the aziridinium ion, or rate of the aziridinium ion formation to be formed. اليوراسيل mustard زي الميلفلان زي الكلورامبيوسيل it's taken orally. طب برأيكم ليش اليوراسيل بالذات اللي ربطوا مع النيتروجين؟
and nitrogen mustard. Why did they choose uracil? مش متأكد بس كأنه الثايمين لأن عليها substitution. جزء من الانتراكشن اللي بيعملها مع الدي ان اي بصير ريزونانس يعني. هلا اليوراسيل by the way is a building block for the synthesis of RNA, right? هلا الثايمين بيكون عندي instead of this carbon أو سوري إنه بيكون في عندي مثل هنا. يعني هاي رح نحكي عنها بس نحكي عن الانتي ميتابولايتس. اليوراسيل is a building block for a synthesis of RNA. When as you all know إنه cancerous cells the rate of RNA synthesis بيكون way much better يعني to meet the demands for the functional proteins اللي بتحتاجها for الميتابوليزم اللي بتحتاجها for the higher rates مثلا الانتي اوكسيدنتس اللي بتحتاجها حتى انه to counteract increased oxidative stress and so on. there is يعني in general بالcancerous cells there is a higher demand for RNA أو protein synthesis معناها higher demand for RNA synthesis معناها إنه الuracil for instance والnucleic bases in general their uptake into cancerous cells بيكون way more. For such a design where they've attached a uracil to the nitrogen mustard is for the purpose of concentrating that drug specifically or selectively in cancerous cells. So that's actually what experiments have shown. In the uracil mustard is taking up by cancerous cells more than normal cells. Okay. آخر واحد بدنا نحكي عنه اللي هو الاستروماستين. Okay. طيب. What is this group that they've attached the drug to it? Steroid. Yes, in particular estrogen. Okay. طيب, what about this functionality? Do you know the name of it? إيش عفوا؟ Carbamate. Carbamate, exactly. It's a carbamate. طيب, هلا design for estromastine is for the purpose of, some cancerous cells have higher estrogen receptors expressed on their cell membrane. فthey presumed إنه if I would attach this steroid to the drug معناها رح يصير في عندي selective uptake of this drug to cancerous cells, to those specific cancerous cells. Okay. هلا inside the cell they proposed إنه بصير في عندي أو قبل ما أنا أحكي هاي المعلومة هلا لو أنا مثلا بدي أقيس النيوكليوفيليسيتي of this nitrogen بالاستروماستين versus اليوراسيل versus الميلفلانو versus الكلورامبيوسيل. هل النيوكليوفيليسيتي of this nitrogen higher or lower؟ شو رأيك؟ Yes, it's way much lower. ليش؟ لأنها زي الأمايد يعني بس كثير قريب على شو اسمه. بالضبط. هلا if you look at all those drugs لاحظوا إنه أنا الريزونانس أو الديلوكاليزيشن أو الwithdrawal via resonance بكل الريزونانس structures اللي ممكن أنا أرسمهم اللي عم تسحب electrons via resonance اللي هي carbons. Okay. Here the same thing. It's a carbon that is withdrawing electrons. Okay. But here you have an oxygen that is withdrawing electrons via resonance. يعني this nitrogen resonate with this carbonyl. And besides the high electron withdrawal via the inductive effect, I have the lone pairs that are withdrawn through resonance by a carbonyl. Well, carbonyl is a very strong electron withdrawing group via resonance. So the nucleophilicity of this nitrogen is almost diminished. Well, this is actually how they designed it. They designed it أو ربطوا الكربونيل in particular because they wanted إنه هالدرug يصير له selective uptake via binding to steroidal receptors اللي بيكونوا overexpressed على الcell membrane of cancerous cells. ولما تدخل الدرug inside those cells they presumed إنه بيصير في عندي hydrolysis of this carbamate و after being hydrolyzed بيعطيني let's say active metabolite. That was the rationale behind their design. لكن what later on was found out إنه actually
الاستروماستين حتى لما بعد ما يدخل السيلز البروسيس of the hydrolysis of this carbamate is very slow. يعني ال amount of this alkylating metabolite جدا قليلة. و actually they presume إنه الاستروماستين does not act via alkylating the DNA. هلا الدراسات بتحكي إنه طبعا it's not yet well established لكن ال experiments done shows that الاستروماستين acts via زي التاكسول via الميكروتوبيول assembly via altering the equilibrium of microtubule assembly. يعني بيشتغل بميكانيزم تماما مختلفة. صح احنا هون هلا ناقشناه under let's say the alkylating agents لكن الاستروماستين what is known about it now it does not alkylate the DNA. It acts via a different mechanism. All right. Any questions so far about those alkylating agents? طيب نيجي نحكي هلا عن another kinds of alkylating agents which are considered also prodrugs اللي هم الcyclophosphamide زي يعني they were designed to be prodrugs اللي هم الcyclophosphamide والifosfamide which have those structures. Okay. طيب where is the phosphamide group in them? And this is a phosphate group, صح? And I have phosphorus that is attached to oxygens. If you substitute the oxygens with a nitrogen, شو بصير اسمها؟ Phosphamide. Okay? So this is what we are referring to. These are the phosphamide groups that are in this structure. طيب. As drawn in here, هل الدراج بيعمل alkylation زي ما هو هيك مرسوم؟ هل ممكن يعمل دي alkylation؟ آسفة DNA alkylation. شو رأيكم؟ لازم نعمل له هيدروليسيس بعدين بيشتغل. Yes لأنه simply زي الاستروماستين اللون pair of electrons besides إنها attached لهيتيرو atoms that are strongly electronegative برضو اللون pair of electrons is withdrawn via let's say resonating with a pi bond that is attached to an oxygen. يعني اللون pair of electrons on the nitrogen تقريبا highly delocalized with this phosphamide group. It's not electron density جدا ضعيفة for this compound as drawn إنه يعمل attack على هاي الكربون ويتكون عندي corresponding aziridinium ion. Okay? يعني السايكلوفوسفاميد لو أنا for instance بدي أقيس experimentally هل بيتكون الأزيريدينيوم ايون ولا لا زي ما هو؟ لا. Okay? يعني in other words both of those drugs were designed زيهم زي الاستروماستين as prodrugs اعتمادا على انه لازم يصير hydrolysis وبعد الهيدروليسيس بيتكون عندي او بترجع للنيتروجين النيوكليوفيليك وبتكون عندي الازيريدينيوم ايون. طبعا هاي الديزاين كانت بناء على دراسات طلعت في ذاك الوقت بتحكي انه الcancerous cells or many types of cancerous cells they had high levels of phosphoramidases enzymes that breaks الفوسفاميد groups. فthey presumed إنه هاي drugs when entering those cells راح يصير لهم selective hydrolysis inside those cells via the action of phosphoramidases. Very nice rationale, very nice design, لكن unfortunately this was not the case. What experiments have shown later صح هو بصير له bioactivation in vivo لكن مش via الphosphoramidases. Okay? اللي بيصير for those two drugs وإذا حفظتوا by the way أول step للbioactivation it would be easy for you to later on predict شو بصير عندي. أول step أصلاً الدرج الثاني اللي ايفوسفامايد يعني هسه السايكلوفوسفامايد ماشي بقتنع إنه ممكن يطلع الفوسفورس جروب هاي بس الايفوسفامايد لو طلع يعني إيش رح تصفي؟ بصير mono alkylation. أيوة mono أيوة alkylation. Yes.
اوكي، او مثلا اذا انكسرت على سبيل المثال هاي الباند، يعني اوكي لو انكسرت هاي الباند تمام بتكون عندي this one which will monoalkylated DNA. هلا اذا انكسرت هاي still both of those moieties will be attached together، ممكن يصير عندي cross linking. اوكي fortunately في حالة الإيفوفوسفاميد والسايكلوفوسفاميد this is I wouldn't say fortunately بس eventually those drugs ما بصير لهم hydrolysis via phosphoramidases، ولو كان الactivation is via this mechanism only كان أصلاً هاي الcompounds when tested كان ما أعطت any cytotoxic activity. Okay. Their bioactivation occurs via a different pathway, which is, as I have mentioned, أول step اللي بتصير simple hydroxylation of the hydroxyl. خليني أرسمها one by one أفضل على أساس أو step by step، بعدين بنرجع بنطلع على whole picture. ايوه يعني زي بتكسر من الجوانب عشان نحط هيدروكسي فبتصير الكتروفايل فبتتكسر. أنا رسمته صح. Hold on, just give me a second. Sorry. نسيت كيف الستركتشر تبعه. اوكي سوري أنا رسمته. ايش عفوا your comment؟ أنا آسفة ما كنتش مركزة. انه لما يصير له هيدروكسيليشن بتصير الكربون اللي عليها الهيدروكسي الكتروفايل فبتنكسر، فزي هيك الميكانيزم فبنفتح وبدل ما يطلع الفوسفورس جروب. مش انه الكتروفايل ولا راح تنكسرها او ما راح يصير هيدروليسيس. I will show you later انه ايش الميتابولايت اللي طلع which will eventually خلينا نحكي regain some nucleophilicity of this nitrogen that will lead to the formation of the aziridinium ion. هلا زي ما حكيت لكم اسهل شيء نحفظ اول step which is the hydroxylation of this alpha carbon. يعني as you all know compounds that have nitrogens, الالفا carbons او الcarbons that are directly attached to the nitrogen واللي احنا بنسميها الالفا carbons، اذا في عليها already hydrogens المetabolizing enzymes وin particular cytochrome P450 family can substitute one of those hydrogens with a hydroxyl. هلا الانترميديت اللي بتكون معاي where I have two heteroatoms attached to the same sp3 hybridized carbon, such systems ما بتكون عندي هاي structures stable. فاللي بصير ببساطة إنه one of the lone pair of electrons on the oxygen will reform a double bond أو form a double bond. مقابل هاي الباند don't forget إنه أنا في عندي هيدروجين هون، مقابل هاي الباند اللي راح تتكون راح تنكسر مقابلها إشي. أوكي؟ أي أضعف باند ممكن تنكسر؟ الكربون نيتروجين ولا الكربون هيدروجين ولا الكربون كربون؟ كربون هيدروجين. لا كربون هيدروجين معناها راح يطلع as a hydride والهيدرايدز very bad leaving group, very bad leaving group. كربون نيتروجين. النيتروجين yes. ليش؟ لأنه already الباند polarized to begin with، و add to that إنه لما تنكسر هاي الباند والإلكترونز they will reside on the nitrogen. هاي الإلكترونز on the nitrogen أو that negative charge on the nitrogen can resonate with this system. يعني in other words بيصير لها delocalization أو in other words it will be a stable structure. Okay, so let me draw to keep track. خليني كمان أرقم 1 2 3. Now we have, let's say refer to this structure as R2 أو R آسفة. يعني this entire chloroethyl I will refer to it as NR, thus NR2. كاربونيل اللي عليها الأكسجين. هلا الباند ما بين النيتروجين والهيدروجين is آسف النيتروجين وكربون number 1 is broken. Okay. هلا الأكسجين is still attached to carbon 3 2 1. This is 3
2 1 1 هلا بايش مرتبطه؟ بدبل بوند with the oxygen وعليها hydrogen. اوكي. alright. هلا النكست ستيب اللي ممكن تصير معي انه كلنا بنعرف انه الالفا كاربونز او الكاربونز that are directly attached to carbonyls such as الالdehydes والketones, that functionality by the way is an aldehyde functionality. These are acidic protons. يعني هاي carbon number 2 الهيدروجينز اللي عليها are acidic protons. Any base بالsystem such as مثلا الwater can attack هاي الهيدروجينز okay giving rise to a carbanion. لكن that carbanion أو هاي الباند اللي ممكن إنها تنكسر ممكن تكون a double bond ما بين carbon 2 و 3 وتطلع أو تنكسر الباند ما بين 3 والأكسجين. فالبرودكتس اللي بتطلع معاي phosphorus NH2OH and the nitrogen mustard attached to it. والother product هاي carbon 1 2 و 3. هلا 1 as we already stated it's an aldehyde. هلا صار ما بين 2 و 3 double bond والباند ما بين 3 and the oxygen is broken. يعني in other words the hydroxylation of the alpha carbon to the nitrogen eventually وكأنه كسرت أنا هاي الالكيل جروب اللي بتربط ما بين النيتروجين والأكسجين. okay freeing the nitrogen freeing the oxygen وبيطلع عندي ال other byproduct اللي اسمه الأكرولين. That's the common name of this compound. Now this metabolite can alkylate DNA. معناها إنه هلا هاي النيتروجين in its form can attack carbon 2 بالكلوروإثيلز تطلع الكلورايد وبتكون عندي الأزيريدينيوم ion which leads eventually to alkylation. طب شو الفرق ما بين this metabolite and the prodrug اللي خلت هاي النيتروجين هلا nucleophilic enough تعمل attack هاي الكربون و this one لا؟ Do you have any explanation? Can you think of anything? طيب, let me give you a hint. The product you see in front of you, or the metabolite which can form the aziridinium ion, is an ionizable compound. Which group is ionizable? يعني can lose a proton or gain a proton, forming a charge. الفوسفورس هاي الكاملة إنه أي جروب على الفوسفورس. الأو هي بتكون بالعادة شو اسمه عليها ما شو اسمه minus charge. بالضبط. So that hydroxyl here can easily يعني ال pKa لها يعني مقاربة للcarboxylic acids at physiological pH. That proton can be lost easily, forming a negative charge. معناها إنه السيستم كله صار عليه increased electron density, which will inductively increase the electron density of this nitrogen, which will now make it nucleophilic enough إنها تكون الأزيريدينيوم ion. In our prodrug, that oxygen is actually attached to a carbon. None of those functionalities is ionizable. Okay? So let me go back again to this slide اللي فيه كل الsteps مرتبة بشكل أفضل. As we have mentioned, the first step for the activation or bioactivation of cyclophosphamide or ifophosphamide, which are alkylating agents, are simply hydroxylation of this alpha carbon, واللي تتبعها degradation بحيث إنه أنا eventually تنكسر البونds ما بين النيتروجين والأكسجين of this phosphamide with the carbons of this cyclic structure. Okay, the products اللي بتتكون is this
alkylating agent that is ionizable. Ionization of the high electron density due to deprotonation. Ionization is what will inductively increase the electron density on the nitrogen. بالتالي راح تخليها nucleophilic enough تعمل attack على هاي الكربون ويتكون الازيدينيوم ion. Okay, same thing for الليفوفوسفاميد. شو الفرق ما بين السايكلوفوسفاميد والليفوفوسفاميد؟ Structure-wise, what is the difference between them? انه في التو نيتروجينز راح يشتغلوا as nucleophi ويعملوا alkylating. Yes, yeah. So the two chloroethyl groups are attached to the same nitrogen بالcyclophosphamide. بالليفوفوسفاميد both the chloroethyls one on each nitrogen. وبالنهاية when those two let's say are broken, هاي bonds are broken, the compound will be symmetrical. The nucleophilicity of either this one or that one would be the same. Okay. طيب الأكرولين. Can you let's say guess what its reactivity? هل بعتبرها الكمباوند electrophilic, nucleophilic? Is it a reactive compound ولا لا؟ بس للتأكيد الإيفوفوسفاميد برضو كمان البايو activation the same as cyclophosphamide. بصير في عندي hydroxylation here و eventually will give rise eventually to the same kind of alkylating agent, بس instead one of those chloroethyls راح تكون موجودة عندي على the other nitrogen. وبرضه في حالة الإيفوفوسفاميد الأكرولين برضه كمان will be formed. الأكرولين برأيكم nucleophilic ولا electrophilic؟ What do you think? electrophilic بالضبط. طيب هاي الكمباوندز اللي احنا بنسميهم الفا بيتا unsaturated carbonyls و in particular في حالة الأكريلين الألدهايد أو اللي احنا بنسميهم Michael acceptors. This is another name for them. These are highly electrophilic. Can you guess which atoms are the electrophilic atoms? هلا بحكي لكم ليش أنا عم بسأل عن هالمولكيول. عند الالديهايد يعني راح Yes. تتحول لكربوكسيليك وراح تطلع وراح تصير في هذيك هي لا ما بتتحول لكربوكسيليك أو لا انه هم يعني راح تنقسم برضه راح يصير في رياكشن وتنقسم. إنه you mean this bond مثلا؟ يعني الاكرولين راح يصير في اتاك على الالكتروفايل تمام وراح تصير مثلا كربوكسيليك بعدين راح يصير دي كربوكسيليشن وتصير كمان في اتوم على الجهه الثانيه. طيب هلا يعني probably the step that you have mentioned صحيحة في حال لو أنت فكرت فيها enzymatically. يعني ممكن هالالدهايد via the actions of let's say oxidases ممكن تعمل oxidation للكربونيل أو هاي الالدهايد into the corresponding carboxylic acids بس ما بصير لها decarboxylation. يعني في هاي الحالة الأكريليك أسيد ممكن بسهولة يصير له let's say elimination في هاي الحالة. لكن generally لما يكون عندي alpha beta unsaturated aldehydes أو Michael acceptors these compounds بنعتبرها إحنا reactive electrophiles لأنه ببساطة يعني for sure الكربونيل carbons are electrophilic لأنه عليهم partial positive charge due to withdrawal via electrons. لكن لو أنا بدي أرسم resonance structure for this compound I can draw this structure where you would have a full positive charge on this carbon. Actually, that carbon اللي highly أو خلينا نحكي electron deficient due to resonance with the oxygen is considered electrophilic. That is why الأكرولين والألفا بيتا unsaturated carbonyls أو المايكل acceptors إحنا بنعتبرهم toxic molecules because they can interact with, for instance, proteins. الأكرولين in particular, what they found out إنه it interacts with the nucleophilic residues اللي موجودة في البلادر protein. يعني الكدني cytotoxicity
أو nephrocytotoxicity أو nephrotoxicity associated with cyclophosphamide و ifosfamide because the acrolein that is a byproduct produced by metabolism of those two drugs can specifically interact with bladder protein, giving rise to, let's say, modification لهاي proteins that leads, let's say, to either to hemorrhagic cystitis. Okay. هلا اللي بيصير ببساطة إنه مثلا لو أنا عندي nucleophilic residues such as مثلا اللايسين على سبيل المثال, that amino acid where I have, let's say, this butylamine group, النيتروجين تعتبر nucleophilic, ممكن تعمل أتاك على هالإلكتروفيليك سايت, okay, ويتكون عندي this product where now I have a covalent bond ما بين النيتروجين وخلينا نحكي مثلا كاربون أو البيتا كاربون, okay, وهي عندي الألفا كاربون, الألدهايد, okay, and the oxygen. طبعا such a compound later can then abstract a proton from the media وبتكون عندي this bond أو this compound. فبس معلش غيروا الستركتشر إنه شيلوا هاي الدبل بوند لما يصير في عندي nucleophilic addition على المايكل acceptors أو الألفا بيتا unsaturated aldehydes أو ketones, البوند ما بين الألفا بيتا كاربون بتنكسر لأنه أصلاً this is an addition reaction. It's not a substitution reaction. It's an addition reaction. يعني what we need to understand إنه such an interaction ما بين الأكرولين وما بين البلادر proteins, the nucleophilic residues in bladder protein is the reason for the nephrotoxicity associated with them. طيب, if I need to avoid the nephrotoxicity associated with those drugs, شو برأيكم ممكن أعمل؟ أو شو برأيكم مثلا clinically ممكن ينعمل؟ كيف ممكن أعمل quenching لهاي الإلكتروفايلز أو الأكرولين اللي بيتكون معنا؟ نعطي الأسيستين ولا؟ ممكن أضيف let's say compounds that are nucleophilic in nature, resembling مثلا الجلوtathione, such as for instance this compound which is called mesna. This compound has a sulfhydryl group زيه زي اللي موجودة عندي مثلا بالجلوtathione, وذات sulfur واللي احنا بنعرف انها nucleophilic ممكن تعمل اتاك ببساطة على هالبيتا كاربون, اوكي, بتتفاعل مع الاكرولين قبل ما البلادر بروتين تتفاعل معها, preventing nephrotoxicity. اوكي. طيب, نحكي هلا عن another group واللي هم النيتروزويورياز. لما احكي نيتروزويورياز, لو انا مثلا طلبت منكم ترسموا ال structure of those alkylating agents, what parts or what structural features should those compounds have? يوريا وعليها N double bond O. بالضبط. So it's definitely a urea compound, and to one of the nitrogens of the urea we have an N double bond O which is called the nitroso group. Okay. هلا these compounds were discovered via screening, يعني they've screened many compounds. النيتروزويورياز كانت واحدة من الكompounds اللي كانت لها some cytotoxic activity. طبعا ما كانت huge أو potent, لكن such a compound أخذوه as a lead compound and they've made structural modifications in order to come up with a compound that have more potent activity. What they ended up with إنه أنا إذا ضفت a chloroethyl group to the nitrogen that has the nitroso group, this will give rise to compounds that are strongly alkylating agents. The two FDA-approved nitroso-ureas that are used for treating cancer, اللومستين والكارمستين. Okay. طيب, هل بعتبر هاي الكompounds lipophilic ولا hydrophilic compounds برأيكم؟ Hydro. Yes, it's lipophilic.
هلا the lipophilicity associated with it is what makes those compounds easily crossing the blood-brain barrier. Because of that, they are actually used for treating brain tumors. One of the few drugs that can penetrate the blood-brain barrier, thus treating brain tumors. اللومستين can be given orally, لكن الكارماستين not given orally مش لسبب انه مثلا اللايبوفيليسيتي اقل او اللوج بي او اللوج دي let's say اقل او so on. السبب لانه الكارماستين undergoes let's say extensive metabolism. That is why it should not be given او it's not given orally. فهلا بدنا نحكي عن الميكانيزم of action of nitrosoureas let me let's say draw it وبعدين بفرجيكم let's say a summary of what we'll be drawing and why this compound or how this compound generates eventually alkylating agents. Nitrosoureas via the action of hydroxides مثلا موجودة عندي في السيلز أو even الwater itself اللي بصير إنه ممكن this hydroxide أو even اللون pairs on water oxygen can attack الهيدروجين وبتكسر الباند ما بين الهيدروجين والنيتروجين. اوكي هلا هاي الباند اللي راح تنكسر will form a double bond ما بين النيتروجين والكربون. Usually احنا in such systems we break the pi bond of the carbonyl. لكن because on the other end I have a very good leaving group أو this bond تعتبر weaker فهاي ممكن تنكسر giving rise to two byproducts. Let me refer to this part as R عشان نسهل علينا. Okay. Now خلينا نسميها nitrogen 1, carbon 2, oxygen 3, nitrogen 4, 5 and oxygen 6. هلا nitrogen 1 بإيش مرتبطة؟ cyclohexane. غيرها يعني السايكلوهكسين أنا I refer to it as R. On the other end يعني أعمل bond بينها وبين مين؟ nitrogen 4 ولا carbon 2 ولا oxygen 3. What do you think? بناء على هاي الأرز اللي رسمتها. بتكون دبل بوند سي بالضبط with carbon 2 بالضبط. This is nitrogen 1 carbon 2 وبينها وبين الكربون carbon 2 a double bond. اوكي طيب 2 بإيش هلا مرتبطة؟ بالاكسجين بالضبط by a double bond ولا single bond؟ single bond. single bond. ممكن دبل كمان لا يعني. سوري دبل آسفة دبل. اوكي لأنه still الباي system اللي هون remained untouched did not let's say move the electrons of this double bond. هل صح أرسمه هيك ولا الجيومتري إشي مختلف؟ شو رأيكم؟ جيومتري إيش عفواً؟ بلانر يا يعني دكتورة. كونه sp2 بلانر صح؟ طيب هلا الهايبريدايزيشن لهاي الكربون sp2 والجيومتري for sp2 hybridized atoms بيكون planar trigonal planar. اوكي هلا هاي الكربون لما يصير في عليها two attachments و two pi bonds هاي الاتم ايش الهايبريدايزيشن لإلها؟ two sigma bonds two pi bonds sp بالضبط. being sp معناها الجيومتري for اسفة not sp2 sp الجيومتري راح يكون what is the geometry المفروض linear بالضبط. ف the correct way of drawing this structure إنها لازم تكون عندي هاي الكربون أو those two hetero oxygen والنيتروجين الزوايا ما بيناتهم 180 و all of those let's say atoms on the same line. All right. This specific product اللي طلع معاي اسمه isocyanate. طيب إيش ال other product اللي راح يطلع؟
هلا احنا already 1 و 2 و 3 رسمناهم. ما بين 2 و 4 البوند انكسرت صح؟ هلا خليني ابلش من 4. نيتروجين نمبر 4 what is attached to it؟ نيتروجين هلا الكلوروإيثيل زي ما هي ما تغيرش عليها شيء. ونيتروجين نمبر 5 هل ارسم سنجل ولا دبل بوند ما بين 4 و 5؟ دبل دبل بالضبط. و5 مع ايش مرتبطه؟ أكسجين اللي هي Single bond. oxygen 6 via a single bond. طبعا الباي بوند اللي انكسرت هون ممكن ببساطة تاخذ let's say a proton from any source such as مثلا الووتر بصير عندي hydroxyl. Okay. This specific compound أو هاي functionality بالذات is called hydroxy diazine. Diazine because I have 2 nitrogens. You know that ASA is for nitrogens, or when I have nitrogens in a structure, diazine because I have 2 nitrogens. Okay, طيب نيجي للأيزوسيانات. Is this an electrophilic compound؟ برأيكم؟ Yes, for sure. Yes. Which atom is the electrophilic carbon? آسفة. Electrophilic atom. هي اللي بالنص ميتة. الكربون. Yes. هلا later on I will show you إنه this carbon being electrophilic, what they found out إنه it interacts with nucleophilic residues in many proteins such as DNA repair enzymes اللي موجودة عندي في النيوكلياي. But this is not the main mechanism of action for nitrosoureas. The main mechanism of action إنهم بيعملوا alkylation للDNA. هلا in chemistry كل ما بشوف 2 nitrogens attached via a double bond مع بعض معناها this molecule is dying to get rid of those 2 nitrogens in the form of nitrogen gas. Okay? يعني راح يطلع معاي this byproduct. برأيكم كيف أحرك أو شو أكسر وشو أعمل عشان أنا أتخلص من أو تطلع معاي ال N2 أو الدايازين in the form of nitrogen gas. يعني usually those decomposition reactions are favored لأنه أي system بيعطيني gas معناها ال entropy of the system أو ال randomness of the system بتزيد و this usually favors أو makes the reaction thermodynamically favored. It happens spontaneously. Yes. شو أعمل؟ الكربون اللي جنب الكلور. Yes. الكربون اللي جنب الكلور بتنكسر وبرتبط لواج مع الكربون هاي. أكسر هاي. طب لو كسرتها مثلا طلع عندي positive charge برأيكم still I have this nitrogen in my يعني product. Think about اللي بين الأن والكربون. exactly yes. So this is what will happen. That or those electrons ما بين النيتروجين والكربون طبعا عشان بس نكون عارفين بالضبط. Okay. راح أكسر الباند ما بين الكربون وخليني أرقمها 2 وهاي 1 ما بين كربون 2 والنيتروجين forming a triple bond ما بين النيتروجين والنيتروجين ومقابل هاي التريبل bond اللي راح تتكون ال OH راح تطلع معي. Okay, so this is what will happen. The 2 nitrogens will leave as N2 gas. راح يطلع معي كمان OH minus. Because when the bond here broken, the electrons of this bond will reside on the oxygen. Now, as for the other product اللي راح يتكون, here is carbon number 1 and this is carbon number 2. في إشي missing باللي رسمته ولا أضيف charge أغير إشي؟ شو رأيكم؟ عشان تكمل الصورة خليني أكمل الستركتشر بالهيدروجينز. يعني هاي الكربون لما انكسرت الباند بينها وبين النيتروجين الإلكترونز اللي بينها وبين النيتروجين خسرتهم. So هلأ عليها 3 attachments فقط. What is the hybridization of this carbon? And this resulting compound هل بعتبره كاربوكاتايون ولا كاربانايون؟ كاربوكاتايون sp2.
بالضبط. هلا definitely it will have a positive charge لأنه لما انكسرت هاي الباند وكأنها خسرت one of the electrons, thus it will be positively charged. Okay. هلا these carbons that do have a positive charge احنا بنسميهم carbocations. طيب هاي الكربون what is its hybridization؟ زي ما أنا رسمتها indicates its hybridization to be what? sp2 Trigonal planar. Yes, it's sp2 hybridized. 3 of the sp2 hybridized atoms are all forming sigma bonds مع الهيدروجينز وكربون 1 وبما إنه okay أو another orbital اللي هو a p orbital. ال p orbital اللي على هاي الكربون empty ولا أحط فيه 1 electron ولا 2 electrons؟ المفروض empty. بالضبط it's empty. Being empty ودائما الاوربيتالز they need or they tend to fulfill or fill their let's say orbitals okay with electrons. فthat is why such a compound لأنه having a positive charge لأنه it's dying to have electrons أنا بعتبره electrophilic ولا nucleophilic؟ electrophilic. أكثر electrophilicity من الأزيريدينيوم أيون ولا أقل؟ أكثر بكثير. Way more, okay? Because if you look at the aziridinium, those two carbons, they actually have partial positive charge. This carbocation has a full positive charge. It's way more electrophilic. مجرد ما يتكون anything that is nucleophilic راح يتفاعل معه. هلا في حالة let's say in the case of nitrosoureas, what they found out actually it's the oxygen of guanine, the one that gets alkylated by this carbon. هلا حتى نشرح ليش الأكسجين مش النيتروجين، هاي إلها علاقة بإنه this carbocation يعتبر a hard electrophile, okay? And the oxygen versus the nitrogen تعتبر a hard nucleophile. Such, let's say, terms used إلها علاقة بالenergy أو relative energies of the HOMOs and the LOMOs اللي هو lowest unoccupied molecular orbital و highest occupied molecular orbital. فصراحة حتى أشرح ليش الأتاك بيصير من الأكسجين على الكربوكاتيون مش من النيتروجين. This requires أن نرجع للvery basics اللي أنا as far as I know ما تغطت بالأورجانيك. ولا أظن حتى 1 يعني أظن ما تطرقت لموضوع الهارد soft acid base theory right ما مرت عليكم من قبل yeah فعشان هيك for this compound we just need to know I just need you to know and understand in this alkylating agent being very electrophilic exceptionally it interacts with the oxygen of the guanine okay طيب apparently, as you can see, that carbon in here after the electrophilic carbon or the carbocation carbon forms a covalent bond with the oxygen of guanine mostly. The other site in here is considered electrophilic because it's bound to chlorine because chlorine in that case is a good leaving group. فاللي بصير إنه let's say nitrogen in cytosine for instance can attack that carbon وبتطلع عندي الكلورين giving rise to cross-linking. Okay. Any questions so far about the nitrosoureas? دكتورة تفضلي. الكربون اللي عليها بوزيتيف تشارج ما فهمت إنه ليش ال sp2 الهايبردايزيشن. كل الكربوكاتيونز any carbocation بمعنى كربون عليها positive charge الهايبردايزيشن لها sp2
sp2 فيها 3 sp2 hybrid orbitals okay and 1 p orbital. بيكون في عليها 3 attachments و those 3 attachments due to overlap مع ال sp2 hybridized orbitals وال p orbital بيكون عندي empty. يعني مثلا هون بهاي الرسمة don't forget إنه أنا في عندي hydrogens in here 2 hydrogens attached to this carbon. Being positively charged means that the p orbital actually is empty. It's a very electrophilic intermediate أو alkylating agent مقارنة مثلا بالأزيريدينيوم ion. هلا الisocyanate as I have mentioned that carbon in here is electrophilic and they found out إنه that carbon may interact with the nucleophilic residues in proteins such as the amino group lysine that leads to attack from this nitrogen على يعني خليني أرقمهم عشان برضو to keep track. This is 1 2 3 بصير عندي attack from this nitrogen على الكربون. This is the covalent bond that is formed between a nitrogen carbon number 2. This is the oxygen still positively charged, still forming or having a pi bond مع الأكسجين وبتنكسر عندي هاي الباند الباي bond ما بين الكربون والنيتروجين where I would have now a single bond مع النيتروجين. لكن again this is not the main mechanism of action via which nitrosoureas act. Mostly their cytotoxicity is due to their alkylating power. اوكي اخر واحد بدي احكي عنه معلش تحملوني عشان انه هيك بنكون انهينا النيتروزيورياز عشان المحاضره الجايه نبلش with a different drug. Still رح نحكي عن alkylating agents بس a different drug. السترeptozotocin لو جبت لكم اياه في الامتحان مثلا وسالتكم is it a nitrosourea? What would your answer be? Yes or no? Do you see a nitrosourea and its structure? موجودة دكتورة. Yes. Yeah. طيب, streptozotocin, by the way, is a natural compound. It's isolated from nature. This is the nitrosourea functionality. طيب, what about this part? Resembles what? Glucose. بالضبط. هلا being resembling glucose, that is why the streptozotocin is used to either مثلا induce diabetes بالanimal models إذا كان مثلا بدي an animal model to study anti-diabetic drugs, and also it is used for treating pancreatic cancers. السبب لأنه because it has glucose, it is specifically uptaken by beta or pancreatic beta cells. لأنه أنا في عندي على هاي الcells on the surface they have glucose transporters too, which the streptozotocin can bind to and selectively uptaken to the inside of those beta cells where it will alkylate the DNA. طيب هلا what is the kind of alkylation that it does, and do you think it can cross a DNA? خليني أرجع وأذكركم بالميكانيزم اللي بتصير. Monofunctional? Yes, exactly. It will definitely monoalkylate the DNA. This is the glucose part. Well, other part is this one, CH3, double bond with the nitrogen, OOH. اللي بيصير later on. It's very similar to the other nitrosoureas اللي حكينا عنهم. بتكون عندي N2 plus OH minus plus CH3 plus. That's the alkylating agent that results from streptozotocin that will methylate or alkylate the DNA. ما في cross linking لأنه أنا I only have one electrophilic site. في حالة النيتروزoureas في حالة اللومستين والكارمستين يعني for instance the chloroethyl group that is attached to the urea nitrogen
eventually I will have 2 electrophilic sites اللي هي الكربوكاتيون carbon والcarbon that is attached to the chlorine. عشان هيك بصير في عندي cross linking in DNA. في حالة streptozotocin, if you would consider أو apply the same mechanism for its degradation اللي راح ينتج معاي CH3 plus أو الميثيل كربوكاتيون which will only methylate the DNA. Okay, any questions so far? طيب هيك بنكون كملنا النيتروزيورياز. إن شاء الله المحاضرة الجاية راح نكمل ال other alkylating agents starting with busulfan. Any question? يعطيك العافية دكتور. يعطيكم ألف عافية and have a good weekend.